ferrovia retica è stata inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. La ferrovia retica è così la terza ferrovia mondiale ad ottenere questo riconoscimento UNESCO. Lungo i 122 noda su 196 ponti, attraverso 55 gallerie e toccando 20 comuni. A differenza del resto della rete della ferrovia retica, la linea del Bernina è alimentata con corrente continua da 1000 volt. Da quando nel 1910 è entrata in funzione, essa è l'unica delle ferrovie elvetiche ad attraversare le Alpi all'aperto, viaggiando da Tirano a 429 metri sul livello del mare fino ai ghiacciai del Passo del Bernina a 2253 metri. Die Albula- und Bernina Netz wird die Bernina-Linie mit Gleichstrom 1000 Volt betrieben. Seit ihrer durchgehenden Inbetriebnahme. This makes the Rhaetian Railway only the third railway network in the world to achieve the UNESCO label. The line runs from Tirano to Thusis, over 122 beautiful kilometers, crossing 196 bridges, going through 55 tunnels and past 20 parishes. Although the rest of the line runs on alternating current, this line uses direct current of 1000 volts. Since the line first opened in 1910, it has been and remains the only Swiss railway line to cross the Alps in the open air, leaving Tirano at 429 meters above sea level and reaching the Bernina Pass at 2,253 meters above sea level and above ground. Vor Campo Cologno überqueren wir die Grenze zur Schweiz. Das Grenzdorf mit einem Hochdruckkraftwerk war zur Zeit seiner Entstehung im Jahre 1907 europaweit das größte. We will shortly be arriving at Campo Cologno, a village on the border of Switzerland and Italy with a high-pressure power station. When it was first built in 1907, it was the largest of its kind in all Europe. Si possono osservare dei cumuli di pietra tondeggianti simili ai gru, che venivano un tempo utilizzati come depositi di vino e formaggio. In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihm drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, iglu-ähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. In a few minutes, we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergün. The igloo-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese.
400 metri fino a Miralago. Der Bernina Express überwindet mit Hilfe von zahlreichen Kurven den rund 400 Meter Höhenunterschied bis Miralago. Il nostro treno si trova ora alla quota di 1000 metri. Qui si può ammirare in un'unica veduta il lago di Poschiavo, la valle omonima e le cime innevate del gruppo del Bernina. Questo lago è di origine naturale. Nell'era post-glaciale, a causa di movimenti franosi, un'enorme quantità di detriti sbarrò la valle, dando origine alla formazione del lago. Den Talausgang ab und stauten das Wasser auf. We have now achieved an altitude of nearly 1,000 meters above sea level. You can look out and enjoy the magnificent view across Lake Poschiavo, the Poschiavo Valley, and when the weather is Prossima fermata, Le Prese. Nächster Halt, Le Prese. next stop, Le Prese.
schon. Das letzte Mal hat mich doch am abgestürzt. Ja, also weißt es ist... Und was ist denn Glattis? Ja, warte jetzt mal. Da hat der andere im Garten... Oh, ich hab jetzt nicht gesagt. Sono pianure su cui si affacciano molti piccoli villaggi, tutti appartenenti a Poschiavo. Poschiavo conta all'incirca 1500 abitanti. L'intero comune comprende tutto il territorio della valle dell'Ospizio Bernina fino a Miralago ed ha circa 3200 abitanti. Il secondo comune della Val Poschiavo, Brusio, ne conta circa 1200. Der Bernina Express ist jetzt beinahe. I see that our train has almost become a tram here. Soon the lines will be running right down the middle of the street. The town of Poschiavo has around 1,500 inhabitants. Poschiavo's district includes the whole upper end of the valley, from Ospizio Bernina to Miralago, and has around 3,200 inhabitants. Brusio, the other district in the valley, has around 1,200 people. La chiesa è barocca, il municipio e la chiesa collegiata di San Vittore, con la sua imponente torre romanica. Vor uns Poschiavo. 3 Türme prägen das Ortsbild. Die Barockkirche Santa Maria, das Rathaus und die Stiftskirche San Vittore mit ihrem imposanten romanischen Turm. Die Siedlung mit der stattlichen Anzahl Palazzi ist heute als Ortsbild von nationaler Bedeutung geschützt. Coming up is Poschiavo. 3 towers dominate the town. They belong to the Baroque Church of Santa Maria, the Town Hall, and the Collegiate Church of San Vittore, with an imposing Romanesque tower. This small town, with its numerous palaces and Italian-style architecture, is today under national conservation. Prossima fermata Poschiavo. Nächster Halt, Poschiavo. Next stop, Poschiavo. We are at the beginning of an extremely steep climb. The train must conquer 70 meters of altitude per kilometer of distance. Che hanno dovuto essere sostituiti con costruzioni d'acciaio. Im Aufstieg von Poschiavo nach Cavaglia überquert die Bahn zweimal die Cavagliasco-Schlucht. Der Bergdruck hat die beiden Steinbrücken aus dem Bahnbau derart beschädigt, dass sie durch Stahlkonstruktionen ersetzt werden mussten. During the climb from Poschiavo to Cavaglia, the train crosses the Cavagliasco Gorge twice.
The pressure from the mountains caused so much damage to both stone bridges built for the railway that they had to be replaced by steel constructions. Früher haben wir noch unsere Tafeln. Hast du auch noch einen schönen Tafel? In eerste klas. Es ist schon gut, dass wir jetzt mit Motion sind. Ja, weil wir fleissig auf die Zeit bestanden. Ja. Komisch eigentlich von der anderen. Ah, bist du jetzt bei Hause gewesen? Ja. Das habe ich jetzt erst vorgegangen. Saraceno arricchite con verdure e le specialità di carne sono uniche. Die kulturellen Einflüsse Graubündens einerseits und des Veltlins und der Lombardei andererseits brachten in Puschlav auch in kulinarischer Hinsicht Besonderheiten hervor. Die mit Gemüse angerichteten Pastagerichte aus Buchweizenmehl und die Fleischspezialitäten sind einmalig. The cultural influence of the Grisons on the one hand and the Veltlin and Lombardy on the other have made the Pushlav region noted for its culinary specialities. The pasta dishes made with vegetables and buckwheat and the special meat dishes are unique. Partecipate anche voi alla nostra idea col fischio. Quando ancora non esisteva. Care to join us in having a blast? Before the age of mobile phones, the train driver would order a well-deserved end-of-work drink for the snow-clearing teams from the landlord of the Alpgrum by blasting the train's whistle. One drink for every whistle. This meant that everything was ready and waiting for the tired troops when they entered the warm inn. You too can have a blast.
Station Ospizio Bernina, die höchstgelegene Station auf dem Netz der Rhätischen Bahn. Sie liegt auf 2253 Metern über Meer. Der Stausee zur Linken heißt Lago Bianco, zu Deutsch Weißer See. Dieser Stausee verdankt seine grünlich-weiße Farbe dem abfließenden Gletscherwasser. Seit 1927 wird das Wasser des Stausees über eine Druckleitung in die 280 Meter tiefer gelegene Kraftwerkzentrale Palü geleitet. Der Inhalt des vollen Sees beträgt 18 Millionen Kubikmeter Wasser. Über dem See erkennen Sie den Piz Cambrena und den Cambrena-Gletscher. Tra pochi minuti raggiungeremo la stazione di Ospizio Bernina, che di tutte le stazioni della rete della ferrovia retica è quella che si chiama Lago Bianco. E il suo colore verde-bianco è dovuto all'acqua che vi confluisce dal ghiacciaio. Dal 1927 l'acqua di questo bacino artificiale viene trasportata attraverso una condotta forzata alla centrale idroelettrica di Palù, posta a 280 metri più in basso. Il volume complessivo del bacino è di 18 milioni di metri cubi di acqua. Al di sopra di esso 2,253 meters above sea level. The reservoir on the left is Lago Bianco, the White Lake, and its greenish-white color is due to drainage from glacial water. Since 1927, the water has been sent by a pressure pipe towards the hydroelectric power station Palü, 280 meters further down. The lake contains 18 million cubic liters of water. Beyond the lake, Adriatischen Meer und dem Schwarzen Meer. Kurz nach der Staumauer beginnt unsere Talfahrt in Richtung Engadin. all'altezza della diga di sbarramento, un pannello giallo indica il punto esatto che divide le acque che confluiranno nell'Adriatico da quelle che finiranno nel Mar Nero. Poco dopo la diga di sbarramento inizia la nostra discesa a valle verso l'Engadina. on a level with the dam, there is a yellow notice, which marks the exact point of the watershed between the Adriatic Sea and the Black Sea. Just after the dam, we begin our descent.
Luftseilbahn La Galp und links, etwas weiter vorne, die Luftseilbahn auf die Diavolezza. Beide führen auf rund 3000 Meter hinauf. Alla vostra destra potete vedere la funivia La Galp e un po' più avanti a sinistra la funivia che sale alla cima Diavolezza. Entrambe portano a 3000 metri di altezza. On the right, you can see the aerial cable car of the La Galp, and a little further ahead on the other side, the cable car for Diavolezza. Both of them run up to around 3,000 meters above sea level. In caso di bel tempo è possibile vedere la lingua di ghiaccio che scende dal ghiacciaio di Morterac, il quale si forma nel retrostante massiccio del Bernina, la cui cima più alta, il Pizzo Bernina, a 4049 metri, ha dato il nome al nostro treno. With good visibility, you can make out the ice flow on the Morterac Glacier. It begins behind, in the Bernina Massif, whose highest peak is the 4,049-meter Piz Bernina, after which our train was named.
erlebte Pontresina einen ersten Aufschwung des von Engländern geprägten Alpinismus. Der Bau der Eisenbahn förderte den Tourismus maßgeblich. Pontresina was already important in the Middle Ages due to its position at the foot of the Bernina Pass. After the Piz Bernina was first climbed in 1850, Pontresina experienced an initial boom caused by the alpine fascination of the English. The construction of the railway line decisively supported the tourist industry. Auf der rechten Seite sehen Sie die Standseilbahn Muattas-Murail, das Güterumschlagszentrum Oberengadin der Rätischen Bahn und den höchstgelegenen Flugplatz Europas. Links der Golfplatz von Sameden. On the right-hand side, you can see the Muattas-Murail cable car, the Upper Engadin's rail cargo distribution center, as well as Europe's highest airport, and to the left, Sameden's golf course. Bis 1903 arbeiteten 984 Mann am Bau des 5865 Meter langen Albula-Tunnels. Der Ausbruch erfolgte größtenteils von Hand und mit wasserbetriebenen Bohrmaschinen. In Bever, we will be saying goodbye to the Engadine Valley and starting our climb up to the southern entrance of the over 5.5 kilometer long Albula Tunnel. Between 1898 and 1903, 984 men worked on building the 5,865 meter long Albula Tunnel. The excavation was achieved mostly by hand and with water-powered drill machines. Wir befinden uns im oberen Albula-Tal. Vor uns liegt eine Ahead of us is an amazing engineering feat which is as fascinating as the landscape it negotiates. The train has to travel just over 12.5 kilometers while descending 416 meters of altitude.
pioneer modern engineering art and architectural construction at the beginning of the 20th century, the Rhaetian Railway in the landscape of the Albula-Bernina region has been included in the list of UNESCO World. Just after Fiesole station, we will be going into a tunnel that will take us out directly onto the massive Landwasser viaduct. The viaduct is 130 meters long and 65 meters above the valley floor. Notice how elegantly it curves away from the tunnel in the rock face from which it emerges. Den Endpunkt unserer Reise im Bernina Express. In Chur haben Sie Anschluss an die SBB-Züge in Richtung Zürich und St. Gallen. Das Bernina Express-Team der Rhätischen Bahn verabschiedet sich und wünscht Ihnen eine gute Heimfahrt. Wir danken, dass Sie mit uns gereist sind und freuen uns auf ein Wiedersehen. In just a few minutes, we will be arriving at the Bernina Express's final